స్కిన్ కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటిదాకా నాకు ఆ అవసరమే అనిపించలేదు. మేబీ ఇట్స్ మై జీన్స్, మై డాడ్ స్కిన్, దట్ ఈస్ బిన్ మై సీక్రెట్. బట్ నాకు ఈ మధ్యన ఎందుకో స్కిన్ కేర్ అనేది ప్రత్యేకించి మనకి ఒక కేర్ ఉండాలి అని నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఐ వాంట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై స్కిన్. మై ఫ్రెండ్ మధు సెలబ్రిటీ సీక్రెట్స్కి వచ్చాను. అసలు నా స్కిన్ని ఇంకా యంగ్గా గ్లోయింగ్గా ఎలా చేస్తుందో అడుగుదాం. ఓకే, కమ్ ఆన్, లెట్స్ గో ఇంటూ సెలబ్రిటీ సీక్రెట్స్. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. So Madhu, I'm good. So Madhu madam, what did she say? First naku skin testing cheyabothunam, correct? Let's test my skin. So you are doctor? Yeah, I'm doctor. Hello. Nice to see you. My dear friend Madhu. నన్ను అందంగా ఎలా చేయబోతుందో చూద్దాం. ఐ వాంట్ గ్లోయింగ్ స్కిన్. ఆల్రెడీ యు ఆర్ బ్యూటిఫుల్. ఐ లవ్ హర్. ఇజంట్ షీ టూ క్యూట్? ఓకే, సో మధు, నాకు న్యాచురల్గా ఉండాలనిపిస్తుంది. సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైం నాకు స్కిన్ కేర్ మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. మధు, ఎందుకంటారు? సి, ఏజ్ అనేది ఎవరైనా డిఫై చేయలేరు. బట్ జోక్స్ అపార్ట్, లక్కీగా మా నాన్నగారు జీన్స్ ఇన్నాళ్ళు ఉండింది. బట్ నాకు ఇప్పుడు దాకా నేను ఏ కేర్ తీసుకోలేదు. బట్ నౌ ఐ వాంట్. ష్యూర్గా మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే, పీపుల్ హు డోంట్ లైక్ ఎనీ సింథటిక్ ట్రీట్మెంట్స్, సెలబ్రిటీ సీక్రెట్స్ ఇస్ దేర్ ఫర్ టోటలీ ఆర్గానిక్ ప్రొసీజర్స్. సో మై కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్. ఎస్, సూపర్. బికాస్ నీకు తెలుసు నాకు ఫిల్లర్ సిస్టమ్ లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బోటాక్సెస్. ప్లీజ్ మధు, అదేదో పప్పెట్స్ లాగా ఉంటున్నారు. నాకు అది అసలు గివ్ మీ న్యాచురల్. Sure. Done? Yes. All right. Show me what's there. So Madhu, this is your place. Yeah. అసలు ఏంటి ఇంత బాగుంది, ఇంత ఈ క్యాండిల్స్, టోటలీ మై స్టైల్. Because Organic. people, yeah, organic. And it should be. I don't want any chemicals. No, not at all. And this place also reflects that. Thank you. All right, so I'm ready. And నా స్కిన్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది. Okay. ఇక్కడికి రాగానే we did a skin testing. And now you tell me, what do we do? రండి చూపిద్దాం. సో మధు, నాకు ఏ బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేయబోతున్నావు? సో ఆల్రెడీ యు ఆర్ గార్జియస్. నేనైతే ఏది హాష్ కానీ ఎనీ సివియర్ లేజర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏం చేయను మీకు. సూపర్, బికాస్ నా గురించి నీకు తెలుసు. అవును, ఐ లైక్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈజ్ న్యాచురల్. నాకు బోటాక్స్, ఫిల్లర్స్ అసలు వద్దు మధు, ప్లీజ్. నేను నీ దగ్గరకు వచ్చిందే, యు నో మీ, ఐ వాంట్ ఆర్గానిక్, ఐ వాంట్ న్యాచురల్. అండ్ మన ఇండియాలో మెడ్ స్పా అనేది పీపుల్ ఇప్పుడు ఎవ్రీవన్ ఇస్ లైక్, ఓ లోకల్ ఇండియా, నేను ఇక్కడ చేయించుకుంటాను, అక్కడ చేయించుకుంటాను. సి, ఆర్ ఇండియా ఇస్ డెవలప్డ్ అన్నిట్లో. అవును. Even med spa, yes. I know there will be the right one, and I know celebrity secrets. I know your ethics. I know you as a person. Andukane Thank you so much, Manjula garu. Because people think that it is India. So many exactly inquiries I have to keep in USA. But I am a total very Indian girl, where I want to prove myself in all these medispa treatments. So nice. Endukante mana Indian skins first of all are unique. Okay, adi oka Indian ke ardham avutundi. నువ్వు డాక్టర్వి, యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మనం అబ్రాడ్ వెళ్ళి ఓ ఇంటర్నేషనల్ స్పాస్ అని మన స్కిన్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అవును, కరెక్ట్. అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, యు నో, యూ డోంట్ నో, బికాస్ దే ఆర్ యూస్ టు వైట్ స్కిన్. మనం వెళ్తాము, అక్కడ డాలర్స్లో కడతాము. ఐ నో సో మెనీ పీపుల్ లేజర్స్ చేయించుకొని దే హ్యావ్ పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లమ్, బికాస్ అది అమెరికన్స్ కి డిజైన్ చేశారు. బెస్ట్ ఇస్ ఇండియన్ స్కిన్ తెలిసి నేను చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉంటాను. ఇప్పటిదాకా నిజంగా అదర్ దెన్ వాషింగ్ మై ఫేస్, క్లెన్సింగ్ అండ్ మాయిశ్చరైజింగ్ నేనేమీ చేసుకోను. అవును, ఓకే. అండ్ ఐవ్ బిన్ బ్లెస్డ్ విత్ నాన్నగారి గుడ్ జీన్స్. బట్ టు బి ఆనెస్ట్, నాకు ఇప్పుడు స్కిన్ కేర్ అవసరము అనిపిస్తుంది.
ఓకే ఐ నో నువ్వు చెప్తావు మళ్ళీ నో మీరు గార్జెస్ అని నో ఐ నో ఐఎమ్ బట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ మధు ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ ఫర్ మీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై స్కిన్ Sure. I want this young looking skin. I want to have tight skin. but no fillers, no botox, Sure. no chemicals. Med Never. spa, I know you do organic treatments. yes. I want something like that. Okay, so let me explain. There is a very unique process at Celebrity Secrets where people come because like you, just like you, they don't need any botox, they don't need any fillers, no injectable on my face, Madhvi Antaru. So for them, I designed a beautiful procedure called V-shape. So V-shape is a FDA approved non-surgical facelift procedure where మీకు ఎలాస్టిన్ కొలాజన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఏజ్ తో డిక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఐ రీమోడల్ ఇట్ త్రూ అ స్విస్ యాపిల్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ విచ్ యూ లైక్ ఆర్గానిక్ వే సో ఆర్గానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ యాపిల్ is going into your skin and it is directly the skin is eating and it is getting very much tightened and taut. So ఆ స్కిన్ తింటుంది అనమాట దీన్ని. Skin eating concepts. Fresh green apple. Yeah. It's a green apple, Swiss green apple stem cell therapy, where I researched a lot on, even I don't like mostly injectables on my face. I know. So, mimmalni oka 10 years younger ga, I'll definitely make you with a very organic and safe and a non-surgical, without any threads, without any botox and without any fillers. No chemicals, nothing asalki. No. Within 1 hour, one half of the face will be lifted and the side half you won't be liking. And you'll be telling, Madhu, lift my second half also. So we are so ఒక్క సెషన్ లోనే మనకి తెలుసు దా తేడా. Yeah. You're kidding me, right? No, yeah, sure. See, that's a research which I did, Manjula garu. So definitely, hope so you'll be liking all my treatments. Superb. I can't wait, Madhu.